Am I audible? Okay. Start பண்ணலாம். Okay. Good morning to all. I'm so much glad to inform all of you on behalf of Dr. P.Annamalai IAS Academy. நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஓரியன்டேஷன் செஷனை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருந்தோம். எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பீங்க, பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதோட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 ஃப்ரீ ஓரியன்டேஷன் செஷன்ஸ், ஒவ்வொரு கிளாஸோட செஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, எப்படி பண்ண போகிறோம், அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. இல்லை ஒவ்வொரு இந்த செஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்படி ஒரு 3 நாள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 days வந்து எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம், ஃபர்தரா வந்து அப்கமிங் 1 இயருக்கு வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்க போகிறோம், எப்படி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன்ஸ், பிலிம்ஸ் டு மெயின்ஸ் டு இன்டர்மீடியேட், இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 ஸ்டேஜில் கொண்டு போய் கடைசியாக வந்து கொண்டு போயிட்டு அவங்கள வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து இந்த கரியர் எப்படி முடிக்க போகிறோம் எல்லாமே வந்து இந்த ஒவ்வொன்றுலாம் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செஷனா இதோட ஃபர்ஸ்ட் செஷனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 ஃப்ரீ ஓரியன்டேஷன் செஷனில் எப்படி இருக்கும்னா என்சிஆர்டி வந்து டீகோடிங், எப்படி வந்து என்சிஆர்டி டீகோடிங் செஷன்ஸ் இருக்க போகுது, ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன்ஸ் இருக்க போகுது, ஃபர்தரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நம்ம வந்து பாலிட்டின்னு எடுத்தோம்னா இந்தியன் பாலிட்டிக்கு ஓரியன்டேஷன் செஷன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது, ஹிஸ்ட்ரி, எக்கனாமி, பிசாட் எப்படி இருக்க போகுது, ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது, ஜியாகிரபி, என்விரான்மெண்டல்னு ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டியும் ஒவ்வொரு அவங்களோட சப்ஜெக்டை பற்றி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. எப்படி வந்து என்சிஆர்டி படிக்கலாம், என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக் படிக்கலாம்னு சொல்லி இந்த மாதிரி தான் போக போகுது. ஸோ இதை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்னாகிரேஷன் செஷனோட ஃபர்ஸ்ட் விஷயமா நம்மளோட சேர்மன் சார் வந்து டாக்டர் பி அண்ணாமலை சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்தரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமராஜ் சாரும் செஷனை ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான இன்புட்ஸை கொடுப்பாங்க. இன்புட்ஸ் 2 பேர் இன்புட்ஸ் கொடுத்த பிறகு நம்ம வந்து கிளாஸ்க்கு வந்து என்சிஆர்டி டீகோடிங் செஷன்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்மன் சார் வந்து இனாகிரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. சார் வெல்கம் சார், டாக்டர் பி அண்ணாமலை சார். இப்போ வந்து Good morning to all. So it is my pleasure and privilege to take part in the inauguration of the Civil Services coaching classes at Dr. P.Annamalai IAS Academy, Kolattur, Chennai. Respected chairman and all the faculty members and the aspirants of offline, aspirants of the online.
So it is my privilege to invite you for the coaching, and also today is being inaugurated. First of all, let us understand what is the need for civil services, how civil services posts are attracted, and why people are so anxious to become a civil service officers. This is most important. We must understand. So in India, the system is very clear. Top level parliament, state level, state government, and all the state government managed by the IAS officers and IPS officers, and those foreign service IFS officers. These three are the major position in the civil services examination. First, those who are getting first rank will get IAS, second rank will get IFS, and third rank will get IPS. This is the order of merit. So, what is the need? Today, all you people are aware that district collectors, chief secretary, secretaries, and principal secretaries, everybody you are aware. Likewise, superintendent of police, IG of police, DGP of the state. You people are aware how to become that position. This is most important. That is why we both, myself IAS officer, Dr. P.Annamalai is IAS officer, both of us worked in the government of Tamil Nadu, and having more than 30 years of experience. Both of us worked in the same district at our initial career. Okay, so that is why we conceived to start a civil services class for the people, especially for the poor people and aspirants who are willing to study, willing to take up the responsibility. For them, we have started these coaching classes. This coaching class will be 9 months course. Starting from today, this program will be up to 31st March 2027. So we have done an elaborate arrangement for the convenience of the students, because the fee charged by the academy is very, very affordable. Even not only affordable, and the students were permitted to pay an installments. So this is the most advantageous. And similarly, we will be supplying you the books, civil service main guide books. Apart from that, every day paper cutting and updation of current affairs. Why the current affairs is important means there is a separate paper for in the examination, preliminary examination, there is a separate paper on the current affairs. So current affairs, what is current affair? What is today happening is a current affairs. What is yesterday happening is a history. Tomorrow, what will happen tomorrow? That will be tomorrow's current affair. So we must understand what is current affair. What are the things going in and around us, in and around the state, in and around India, in and around the world. This is most important. And you people must access to all the important events, try to understand, try to learn, try to address, try to, study why the current affairs is required. Because today you are sitting as a collector. So if you don't know about anything, some newspapers are coming, government policies announced. How will you come to know? So even now itself, since you have come for the classes, now itself you should start understand the importance of the current affairs. Similarly, history, geography, economics, environment, science, and CSAT, which is very important. Though it is at the SSLC standard, but it will be like unless you learn it properly, so it will be a bit difficult. But we have made an elaborate arrangement for the civil service aptitude. Yes, they will explain you very clearly, and until you understand the subject, they will teach you. This is the importance of this academy. See, it is not a very, very, very personal coaching. Myself and Dr. P.Annamalai will both of us will interact you. How you are learning, how you are studying the books, whether it is useful, how you will plan your career. So this is the most important. That is why we thought of to have this academy. So this is the first, in the Kolattur area, this is the first academy, and only a lot of people are likely to join. Maybe some people are on online, and some people will join in the offline classes.
The classes has been scheduled morning and evening. Okay, morning and evening. It will be like a regular college classes. You can interact. Even don't worry about the interacting in Tamil. Don't worry. You can interact with the faculties in Tamil for understanding, for improve your English. I'm addressing in English. Otherwise, I can freely talk in Tamil. There is no problem. But as a top class officer, you must equip yourself to come up, present or come on the stages, and anything else you should be able to answer. This is the communication capacity. Leadership quality, what we can say, for example, in college there is a leader. Why he is a leader? Because he is representing all other. Okay, in the political system there is a leader. The political system, like chief minister, ministers, on behalf of us, on behalf of the public, they are representing. So that leadership quality officer must get it. Otherwise, it is very difficult, because the civil services, not only you will get Tamil Nadu, it is all India cadre. You may be, once you get the service allotment, you may be going to Nagaland, Tripura, Maharashtra, Rajasthan, Odisha, and various places. So you have to equip yourself to go there and go do your service. But the compensation will be totally different. You will have a free bungalow, free car, and access to all top level. So you are a government, part of the government. You will be actively involved in the drafting the policies. The policies, department, next level you will take up. So this is the importance of the civil service. Civil service, IAS, IFS, IPS, and other A and B service are there. It is like a Indian Revenue Service, Indian Railway Account Service, Indian Railway Personal Service, and there are many more services. But aim for the IAS. Aim for the IAS. Try to get IAS. That is a very, very prime, and also is the best service in India. No, I'm not joking. Once you become IAS only, you will understand what is the importance, what kind of things they are getting. Even if you first tomorrow, entire your society, entire your people will respect you. Oh, this girl has become the pastor of IAS. Tomorrow she will become a chief secretary, or tomorrow will become the secretary. So you have to understand various you have to understand the importance of the civil services. Similarly, what is the need to study history? What is the need to study economics? What is the need to study current affairs? What is the need to study in environment? These are the $1,000,000 question. Even some people, some aspirants may ask, sir, why should I can write small thing and it will become. No, you have to understand. Today, what is happening after few years, it is history. What is today's science? Science, you have to understand. Because you may be posted to work in the, this department like Government of India Space Department, or Indian Council of Medical Research, or any other scientific organization. Likewise, geography. You have to read the geography. Every subject will have an opportunity to work in that particular department. Okay, so that is why they have drafted clearly. And also, you have to improve your communication. Communication, this is, I don't mean that English. Communication is, even whatever your mother tongue, you should be able to communicate. Suppose if I have something, stand up and, yes, sir, I know, sir. Even in Tamil, no problem. That is that inferiority complex stage fear should go. That is the most important thing for the officers. Otherwise, it is very difficult. See, you may be very intelligent, but when you ask to present a paper, you will get some kind of inhibition will be there. So you have to think. You have to develop the culture to talk, to present. See how you will be assessed. For example, in college you might have studied. How you will be assessed? Suppose you are going on, keeping on sitting silent. Professor will say, that girl doesn't know, he is not aware anything. But when you interact with him, they will understand, oh, this girl is studying, this girl is preparing. So what my advice would be, follow the classes very carefully. Follow the classes carefully, and whatever assignments we are giving, that you have to do it well. Every week there will be a test. Every month there will be a test, and we will be supplying the daily current affairs newspapers, and we will suggest some magazines which will be helpful for you to prepare examination, not only preliminary, main, and we will be telling you we will invite some expert
to talk about the motivational aspect. Not only always we will not, we will also invite some VIPs to talk about you. They will tell about the their experience, how to approach the examination, etc. So this is the rare and good opportunity. You have chosen Dr. P.Annamalai AS Academy. Definitely, we will be ensuring that everyone should get the service. Everyone will get the service. Until then, we will not, we will not leave you, and we will also, improve. And we should ensure, academy will ensure that everyone will get any of the service, either IAS, IPS, IFS, Group A, Group B, etc. So our faculty members are very, very, very experienced faculty members. They'll be taking classes. They'll be interacting with you. My request would be to those who are listening on online, those who are listening on offline, kindly interact with the people. See, this is the indication. For example, what we can say, that is an indication. Even if it is wrong, no problem. Even if it is wrong, no problem. So, yes, stand up. Sir, today I read the newspaper. What is that? Today I read the newspaper that about collectors conference or about something else, Iran-Iraq war. Sir, what is that, sir? What is the background? You have to ask. Then only our faculty will prepare the notes, and next day they will come and discuss with you. So your attitude should be totally, you should going on searching. I must know, because there is no prescribed subject for the civil services. They say broadly, but we must understand the subject. We should be able to, and when you write in the main papers, you should be able to write your own language, not copying from the book. See that. And also one important thing I would like to mention, preliminary examination, there is a negative mark system. So if you don't know the question, think twice before you tick it out. That means you have to study, you have to understand the concept, because otherwise there will be minus mark, negative mark system for the preliminary, both general knowledge and the CSAT. So take adequate time, read well. My advice would be minimum not less than 10 hours you should read. 10 hours, 24 hours, you may be, looking after some of the 10 hours, you must concentrate, pay attention towards the examination. So with this, I want to complete my speech. In between, I will come and discuss with you. Some topic I will take up and discuss with you. Before discussion, I will tell you, this is a topic I'm going to discuss with students. You have to come preparedness. You have to read from the Google or the paper or wherever you have to come, and I will be discussing with you. Particular subject, every weekly once, I will tell you the subject. Today, I am going to discuss the subject. Likewise, we'll be discussing. I think today being the inaugural day, so we don't want to take much of our time. I think our chairman, sir, Dr. P.Annamalai, would like to, advise you. I would like to talk many things. You people can interact with us anytime. This is the advantage of this academy. You can come and talk to us. You can, suppose if you want to have any doubt, either it is personal or the official, no problem. Even personally, if you have any problem in paying the fees, sir, next time I will pay, no problem. It will be acceptable. So our thing will be, we will motivate you. We will make you to pass the examination. This is the ultimate aim of the academy. So rest assured, cooperate with us. We will be focusing on you only. So with this, I want to complete my talk. Thank you very much. I thank the chairman for giving me the opportunity. And also I thank the other supporting staff and faculty for, this program should be very, very successful. All the best. Thank you very much. Now, our chairman, Dr. P.Annamalai, will address you briefly. Good morning to our aspirants. Respected Mr. C. Comrade, former
Secretary to Government of Tamil Nadu, our faculty members and facilitators. Being aspirants, we are very happy to welcome you, invite you to the inaugural session. Our main goal is to achieve the target. The intention is to get into a civil service. The main service is Indian Administrative Service. All of us should aim at the highest position. We want to make you aware of the subjects, the various papers which we are going to face. The paper 1 for preliminary examination, general studies, covering various subjects that you have already studied up to 12th and in your degree. Our expert faculties will deal with all the topics covered in the preliminary syllabus. Main examination, paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, essay writing, etc. All these papers will also be covered thoroughly. We expect that you should attend classes regularly, give your attention fully. In the afternoon, devote your time for sitting and studying the various aspects dealt with on that particular day. For personality test also, we will definitely guide you how to face the interview board members. Now, I want to take a topic which can be asked in preliminary current affairs, in the main paper, essay writing, or in the general studies paper. For example, இன்னைக்கு நீங்க இந்தியன் எக்கானமி எடுக்க போறீங்களா? Okay. For example, there is a war between America, Iran, instigated by Israel. What are the main intentions behind the war? The main intentions of the USA are, number 1, to pull down the growth and development of China. We may not know that it is directly happening, but it is indirectly happening. This is one of the main intentions. Number 2, Russia is also growing in the GDP, gross domestic product, and net domestic product. The USA also wants to attack the economy of Russia. How these things are happening in the world. Now, for the essay writing, if I want to give the paper, I will start from the Great Depression. First, we should know about what recession is. That is, recession relating to GDP, gross domestic product. Every year, the gross domestic product is increasing at a particular rate. If there is
decline in the GDP for 2 consecutive quarters. That is called recession. Recession in the world economy or in our country, in a particular country. 2 consecutive quarters, the GDP should be negative. That is called recession. What is depression? In 1944, 1939 to 1944, there was a great depression in the world economy. What is the relationship between 1939 and the Great Depression? In 1939, we all know World War II started. World War I ended in 1914. World War II was there up to 1945. The Great Depression happened throughout the world. There was decrease in the GDPs of most of the countries. Depression means more than 4 quarters or 1 year, 2 year, 3 year. There was no positive increase in the GDPs of many of the countries. That Great Depression had happened. What happens when there is a recession or depression in a particular country or in the world? Production of various goods and services will be affected. There will be unemployment. There will be poverty. And there will be reduction in foreign exchanges. There will be no markets for sale of goods produced in a particular country. These are the related incidents to the depression. What happened when there was a Great Depression? Bretton Woods. It is a place in America. Various countries, for example, 44 countries, they sat together and they decided the gold standard. What is gold standard? 1 ounce of gold was linked to 35 US dollars. This was the standard fixed for purchase of gold by various countries. If any country wants to purchase gold, they should buy at the rate of $35 1 ounce of gold. This was called gold standard. This gold standard failed because each and every country rushed to buy the gold from USA. They gave the dollars, purchased the gold. So there was depletion in gold quantity in the America. So this gold standard failed. Next, the currency, various currencies of the countries were pegged to the US dollar relating to the gold standard. How it was pegged? So $35, 1 ounce of gold. Supposing we buy 1 ounce of gold in rupees. So that number of rupees were linked to the number of dollars. So number of dollars, number of other countries' currencies were pegged. It means now $1 is
more than 90 rupees in Indian currencies. What is today's rate? More than 88 or 89 or 90. It is varying. So the US dollar was linked with other countries' currencies. So other countries' currencies were pegged. This led to the stabilization of US dollar. So US started printing dollars. They sold their bonds. Other countries purchased the bonds by giving dollars. What is today's situation? Today's situation of the American economy is in the decreasing trend. The value of dollar is depreciating. So the present president, Donald Trump, wants to stabilize his economy, stabilize the value of dollar. That is why he has waged a war against the Venezuela country. Venezuela is the second largest country with heavy crude oil. The crude oil cannot be refined by us. We don't have such refineries. Whereas Chinese have the refining facilities of heavy crude oil. So Venezuela was taken over by Donald Trump to stabilize his economy, to sell the crude oil of Venezuela in dollars to other countries. This is the relationship for which he is waged war against Venezuela. Now he is waging war against Iran. So the main intentions are to downgrade the increasing trend of China, Russia, and if he takes over the crude oil wells in Iran, he will command Iran to sell the crude oil in dollars. That is why through the instigation, America is also instigating Israel to wage war against Iran and Lebanon. And Israel is also instigating Donald Trump to attack Iran so that Iran's crude oil will be taken over by America. Why there is a proxy war in Ukraine and Russia? It is also a proxy war motivated by America. America is supplying weapons to Ukraine, and Ukraine is also attacking Russia, and vice versa. Russia is also attacking Ukraine. So the main intention of these wars by America is to stabilize dollar, to stabilize American economy, and in the same way to decrease the growth of the economy of Russia and China. We are also impacted. Indian economy is also affected. So I will start the essay like this. I will put down the words like this and conclude the essay or the main GS paper. Any question comes there, or in the preliminary exam, there may be some questions in the current affairs related to Iran-America war, Israel-Iran war, Ukraine and Russian war. So with this is one of the examples how you can face an English essay writing or GS paper
in particular number of words, 300 words or 500 words. With this, I want to conclude. Thank you very much. ஹலோ சார். இப்போ வந்து நான் ஜீரோல இருந்து தான் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பேசிக் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு சார். சிலபஸ் என்ன, எவ்வளோ மார்க்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, எந்த ஸ்டேஜ்ல எவ்வளோ மார்க்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. இப்போ வந்துட்டு எந்த மாதிரி அப்ரோச் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, சின்ன சின்ன விஷயத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சார். எதையுமே நெக்லெக்ட் பண்ணாம எல்லா விஷயத்தையுமே வந்துட்டு சொல்லி தரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் சார். ஸோ இது வந்து பசங்களுக்கு தெரியும்னு ஒரு அசம்ஷன் இல்லாம எல்லாத்துலயுமே வந்து ஸ்கிராட்ச்ல இருந்து கைட் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். சார் ஐ எம் அகல்யா. லைக் இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் சார். எப்பவுமே வந்து இவங்க ஜீரோ சொல்றாங்க. எனக்கு இப்போதான் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ வந்திருக்கு. சார் சொன்ன மூலமா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்ஏ ரைட்டிங்லாம் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிதான் இப்பதான் எனக்கு தெரியுது. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ரொம்ப பண்ணாதான் சார் கரெக்டா இருக்கும்னு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. குட் மார்னிங் சார், ஐம் சகானா. இப்போ யூபிஎஸ்சின்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, கிடைக்காது, யூபிஎஸ்சி வந்து ட்ரை பண்ணி வேஸ்டாக தான், டைம் வேஸ்ட் மாதிரி தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. எனக்கு அதை கேட்டு கொஞ்சம் டீமோட்டிவேட் ஆன மாதிரி இருக்கு சார். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, பட் நிறைய பேர் சொல்லும் போது அது எப்படி அப்ரோச் பண்றது, நிஜமா கரெக்டா அவங்க சொல்றது, செல்ஃப் டவுட் வருது சார். கொஞ்சம் அதுக்கு கிளாரிஃபை கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். சார் என் பேர் வந்து ஹர்ஷவர்த்தினி. நான் இங்க கொளத்தூர்ல இருந்து தான் வரேன். இப்போ இந்த அகாடமி நான் செலக்ட் பண்ணதுக்கு இது என்னோட ஹோமுக்கு நியரா இருக்குன்றது ஒரு ரீசன். அண்ட் 2 ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோட ஒரு கைடன்ஸ் கிடைக்குது. அதே மாதிரி வந்து எனக்கு யூபிஎஸ்சி பத்தி நல்லா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கு. அண்ட் உங்களோட கைடன்ஸும் இருந்தா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் சொல்லுவாங்க. இப்போ அதாவது அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து சேர்ந்துருக்கிறது வந்து நல்ல ஒரு பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட். முதல்ல அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. நீங்கள் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன், எப்படி வந்து இந்த எக்ஸாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. முதல்ல இந்த எக்ஸாம்னா எப்படி வந்து இது ஏன் நடத்துகிறாங்க, இந்த எக்ஸாம் வந்து ஏன் நடத்துகிறாங்க, என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ். அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கிரியேட் பண்ணும் பொழுது நம்ம நாட்டை நிர்வகிக்கிறதுக்கு வந்து சிவில் சர்வீசஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வேணும்னு வந்து முதல்ல வந்து இந்த சிவில் சர்வீசஸ் எல்லாம் பிரிட்டிஷில் போய் எழுதுவாங்க. பிரிட்டிஷ் பீரியடில் போய் வந்து லண்டனில் எழுதிட்டு வருவாங்க. அப்போ ஏஜ் லிமிட் 21 தான், அதுக்குள்ளே போயிட்டு எழுதிட்டு வந்துடணும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கேமெண்ட் அதை 1950 நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்த பிறகு என்னாச்சுன்னா இதுக்குன்னு வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சிவில் சர்வீசஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் நாளைக்கு வந்து இந்தியாவை மேனேஜ் பண்ணணும்.
ஸோ நம்ம நாடு எப்படி பிரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னா, முதல்ல வந்து நீங்க கீழேருந்து போயிடலாம், ஆர் மேலேருந்து வந்துடலாம். கீழே வந்து வில்லேஜ் இருக்கு. இந்த வில்லேஜ் சேர்ந்தது வந்து ஒரு தாலுக்கா இருக்கு. தாலுக்கா வந்து டிஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு. இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்ந்து ஸ்டேட்டா இருக்கு. இந்த ஸ்டேட் சேர்ந்தது யூனியனா இருக்கு. இந்த ஸ்டேட் சேர்ந்தது இந்தியா ஃபுல்லா இதா இருக்கு. ஸோ இவங்களுக்கு இது எல்லாத்தையும் இவங்க இந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நிர்வகிக்கிறதுக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து அந்த பிரிட்டிஷ்ல எப்படி பண்ணாங்களோ அதே வழியா வந்து இந்த ஆபீசர்ஸ் தேவை. அதுக்கு வந்து ஆபீசர்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் போட்ட முடியாது. ஆபீசர்ஸ் should be வெரி 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 இன்டெலிஜென்ட், வெரி வெரி கேலிபர். அதே மாதிரி வந்து ஒரு பொறுப்புகள் எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு இது வேணும். ஸோ அதுக்காக வந்து ஆபீசர்ஸ் வந்து தயார்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து முதல்ல வந்து இந்த எக்ஸாம் நடத்துறாங்க. இந்த எக்ஸாம் நடத்தும் பொழுது இந்த எக்ஸாம்ல நீங்க கேட்பீங்க, சார் இது வந்து நிறைய நிறைய நமக்கு இந்தியாவில் வந்து நிறைய எக்ஸாம் நடத்துறாங்க. ஐஐடி எக்ஸாம் நடத்துறாங்க, பேங்க் நடத்துறாங்க, அதே மாதிரி வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன் நடத்துறாங்க, தமிழ்நாடு நடத்துறாங்க. ஆனா சிவில் சர்வீசஸ் மட்டும் என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, இது வந்து இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ், நம்ம இந்தியாவுடைய இது வந்து ஆல் இந்தியா சர்வீஸ். அதாவது வந்து ஆல் இந்தியா சர்வீஸ். அதை பாஸ் பண்ண பிறகு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அனுப்புவாங்க. நீங்க ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா, ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்க வந்து ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சிருக்கலாம், சென்ட்ரல் போர்டில் படிச்சிருக்கலாம் +2 வரைக்கும். ஆச்சா, அப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க? தமிழ், இங்கிலீஷு, ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரபி, மேத்ஸு, அதே மாதிரி சோசியல் சயின்ஸு, என்விரான்மெண்ட் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்காக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து +2 வரும்போது சப்போஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரி, எக்கனாமிக்ஸு, அதை வந்து வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி, வேர்ல்டு எக்கனாமி எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இன்ஜினியரிங்காக அதை படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலராக அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி படித்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அந்த சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சது இருக்கியா, அதுதான் பேஸ். நீங்க வந்து 6th +2 வரைக்கும் படிச்சது தான் உங்களுடைய பேஸ். அந்த பேஸை வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அந்த பேஸை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்கு தான் நீங்க அப்ப என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா, ஒரு 35 மார்க் வாங்கினா போதும், 40 மார்க் வாங்கினா போதும்னு நினைச்சிருப்பீங்க. ஆனா இங்க வந்து போட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு வந்து 8 to 9 லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு சிவில் சர்வீஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் மூலமா 1000க்கு குறைவாக தான் எடுக்கிறாங்க. அதில் ஐஏஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 120 தான் வரும். ஐபிஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 130 தான் வரும். ஃபாரின் சர்வீஸ் 20 தான் வரும். ஸோ என்னன்னா 7-8 லட்சம் பேர் எழுதுனதை ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க. என்னன்னா இந்த சின்ன கிளாஸ் புக் இருக்கு இல்லையா, சின்ன கிளாஸ் புக்கு, அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கான புக்கு நீங்கள் வந்து படித்து அதுல இருந்தால் கொஸ்டின் வரும். கொஸ்டின்னா டைரெக்டாக வந்துடாது, நேரடியாக வந்து இதுக்கு அது வராது. கொஸ்டின்ல வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க, 3 ஸ்டேட்மெண்ட் பதில் 3ஆ இருக்கும், 3மே ஒன்னா இருக்க மாதிரி தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அனாலிசிஸ். அப்போ என்ன பண்ணணும்னாமோ வரிக்கு வரி அந்த புத்தகங்களை படிக்கணும். எந்த புத்தகங்கள்? இப்போ நீங்கள் என்சிஆர்டி புத்தகம் நீ யூபிஎஸ்சி எழுதுனால நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச் 6ஆம் கிளாஸ் வந்து +2 வரைக்கும் புக் வந்து நாங்கள் வச்சிருக்கோம். நீங்களும் ஒரு செட்டு வாங்கிக்கலாம். அதை நீங்கள் வந்து தரவை முதல்ல படிக்கணும். என்சிஆர்டி புக்கு படிச்சீங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும். ஹிஸ்ட்ரினா என்ன, ஜியாகிரபினா என்ன, என்விரான்மெண்ட்னா என்ன புரிஞ்சிடும். ஸோ இதை படித்த பிறகு இதை படித்த பிறகு நம்ம சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக போயிடுவோம். இப்போ ஹிஸ்ட்ரிக்குன்னா ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்ட்ரிக்கு, மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரிக்கு, மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு, இதுக்கு தனித்தனி புக் இருக்கு. எக்கனாமிக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இந்தியன் எக்கனாமி பற்றி, வேர்ல்டு எக்கனாமி பற்றி புக் இருக்கு. அது புக்கெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ முதல்ல வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது வந்து இந்த சின்ன கிளாஸ் புக்கை வந்து நீங்கள் தரவா போய் படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். +2 புக்கு தரவா வந்து, அதாவது 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து +2 வரைக்கான புக்கை வந்து நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கணும். ஏன் படிக்கிறீங்க எதுக்கெல்லாம் கேட்கணும், படிச்சுட்டே இருக்கணும். படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து உங்களுக்கு அப்போ இன்னும் 2 மாசம் போன பிறகு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்றோம். ஒரு 2 months போன பிறகு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து, ஏன்னா இப்பவே நம்ம சொன்னோம்னா உங்களுக்கு வந்து சார் என்ன டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்னு நினைப்பீங்க. 2-3 மாசம் போன பிறகு வில் ஷேர் த கொஸ்டின்ஸ், எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்பேன், ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ அடிப்படையா 0லேருந்து ஆரம்பிக்கிறவங்க 6ஆம் கிளாஸ்லேருந்து +2 வரைக்கும் உள்ள என்சிஆர்டி புக்கு கண்டிப்பா பண்ணுவோம். நான் வந்து எதுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நோட்ஸே கொடுப்போம். இருந்தாலும் நீங்க வந்து நிறைய படிக்கின்றதுக்காக அந்த புக்கை நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு தனியா வந்து அந்த என்சிஆர்டி பேஸ் பண்ண புக்கு நோட்ஸ் தான் உங்களுக்கு கையில கொடுப்போம். அந்த நோட்ஸோட கூட நீங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்போ கிளாஸ்ல எழுதி போடுவாங்க, இது மட்டும் இல்லை நீங்க வந்து புக்கையும் படிச்சு பார்த்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த புக்கையும் படிக்கணும். அது ஒன்னாச்சா. தினசரி ஐஏஎஸ் ஆகிறவங்க, சிவில் சர்வீஸ் வாங்க, நியூஸ் பேப்பர் வந்து ஒன்று வாசிக்கணும். நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கணும்னா ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பர் எடுத்துங்க. இங்கிலீஷ் பேப்பர், தமிழ் பேப்பரும் படிக்கலாம். தினமணி இல்லைன்னா ஹிந்து தமிழ் திசை மாதிரி பேப்பர் படிக்கலாம். நல்ல வந்து ஆர்டிகல், நல்ல வந்து
ஒரு பிரச்சனையை பற்றி எழுதணும். எப்படின்னா சும்மா அந்த இங்கே ஓடினாங்க, வெட்டினாங்க, குத்துனாங்க, அவங்க சாலை, அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. இரலவென்ஸ். நம்ம நாட்டுடைய எக்கனாமி, நம்ம நாட்டுடைய பொருளாதாரம், நம்ம நாட்டுடைய வந்து வரலாற்று சின்னங்கள், நம்ம 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 நாட்டில் கரண்ட்டாக என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, இந்த ஆயில் கிரைசிஸ் எப்படி வருது, எந்தெந்த ஸ்டேட்ல வந்து என்னென்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு. இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிரச்சனைனா வெஸ்ட் பெங்கால் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், வெஸ்ட் பெங்கால் ஒரு பிரச்சனைனா காஷ்மீர்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து தினசரி நியூஸ் பேப்பர் ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கணும். நியூஸ் பேப்பர் வந்து நீங்க இங்கிலீஷ், அதாவது நீங்க ஹிந்து படிக்கலாம், இந்து எக்ஸ்பிரஸ். ஓகே, உங்களுக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 15 to 20 ஆர்டிகல் அனுப்பிடுவோம் உங்களுக்கு. நாலுலேருந்தே உங்களுக்கு ஆர்டிகல் வந்துடும் இங்கிலீஷ் பேப்பரில். இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அந்த சென்ட்ரல் பேஜில் வர ஆர்டிகல், நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு தெரியும், சென்ட்ரல் பேஜ் ஆர்டிகல், எடிட்டோரியல், இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிக்கணும். படிச்சுட்டு பிறகு அதில் வர சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ல நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும். எப்படின்னா ஒரு இயரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஆச்சுங்களா. இப்போ வந்து இப்போ ஈரான் பிரச்சனை எழுதுனாங்கன்னா ஈரான் எப்போ தோணுனதுலேருந்து வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பெட்ரோல் கிரைசிஸ், பெட்ரோல் எந்தெந்த வருஷம் எவ்வளோ ஏறிருக்குன்னு எழுதியிருப்பாங்க. இதெல்லாம் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஆஃபீஸர் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஆஃபீஸர் தெரிஞ்சாதான் வந்து நிர்வாகம் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்கள் எதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கலெக்டராக எதுக்கு போடுறாங்க, ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணி 8-10 வருஷம் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணி எதையும் சமாளிக்கக்கூடிய திறமை இருக்கணும், எதை கேட்டாலும் சொல்லணும். அதனால அது போடுறாங்க. அதனால வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கோங்க. என்சிஆர்டி புத்தகம் வாங்கிக்கிங்க, நாங்கள் நோட்ஸ் கொடுக்குறோம். இருக்கு, லைப்ரரியில் எடுத்து படிக்கலாம். ஆச்சா, இன் அடிஷன் டு தட் நீங்கள் ஒரு செட்டு வாங்கிக்கிங்க. இன் அடிஷன் வீட்டில் படிக்கிறது வாங்கிக்கிங்க. அது கண்டிப்பாக வாங்கிட்டீங்கன்னா நல்லது. நான் வந்து அதை சஜஸ்ட், வெளியில் வாங்கிக்கலாம். இங்கே தேவைன்னு சொன்னீங்கன்னா வாங்கி கொடுத்துருவோம். இங்கே உங்களுக்கு என்சிஆர்டி புக்கு சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாத்துக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணி வாங்கி உங்களுக்கு கையில் கொடுத்துருவோம். அது இல்லாமல் நம்ம அகாடமி நோட்ஸ் கொடுத்துருவோம். அகாடமி நோட்ஸ் வந்து என்சிஆர்டி சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ என்சிஆர்டி புத்தகம் படிக்கணும், அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேப்பர் படிக்கணும். இது போக வந்து என்னன்னா, இது போக வந்து கிளாஸை வந்து நல்ல உன்னிப்பாக கவனிக்கணும், என்ன சொல்றாங்க. இப்போ இப்படி ஒன்றும் இல்லைங்க, சிந்து சமவெளி நாகரிகம் படிச்சிருப்போம். நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம், அதுங்க நடந்தது, மக்கள் வாழ்ந்தது. ஆனால் அதில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே போய் அவன் பயன்படுத்தின பொருட்கள் என்ன பேரு, அவன் தானியங்கள் செய்வான், அந்த தானியங்கள் என்ன, குடோனுக்கு என்ன பேரு, எஜுகேஷன் என்ன சிஸ்டம் வச்சிருந்தான், வரி எப்படி போட்டான். அதே மாதிரி வந்து அந்த 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 ஆபீசர்ஸ்க்கெல்லாம் பேர் வச்சிருப்போம். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இப்போ வந்து கலெக்டர்ன்றோம், தாசில்தார்ன்றோம், அந்த மாதிரி அவனும் ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருப்பான். அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து நீங்க முகல் பீரியட் படிக்கணும்னு வச்சுங்களேன், ஆர்கிடெக்சர், எஜுகேஷன், அதே மாதிரி அவனுடைய சிறப்பு வரி விதிப்பு முறைகள், இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும். ஸோ எதுக்காக சொல்லுவேன்னா, இதெல்லாம் நீங்க வந்து படிச்சு அப்படியே கோர்வையா படிச்சுட்டே வரணும். ஸோ நியூஸ் பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து புக்கு, நியூஸ் பேப்பரு. அப்புறம் நாங்கள் வந்து சில புக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். என்ன புக்குன்னா, ஏன்சியன்ட் இந்தியா, மாடர்ன் இந்தியா, அதே மாதிரி வந்து ஏன்சியன்ட் இந்தியா, மாடர்ன் இந்தியா, ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் வந்து மெடிவல் இந்தியா, சில புக் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். என்விரான்மெண்ட் சில புக் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். நாங்களும் லைப்ரரியில் இருக்கு, உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் வேணும்னா அதை வாங்கலாம். இப்போ என்னன்னா, இந்த 2 கிளாஸ் நடந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் வைப்பாங்க. அந்த எக்ஸாமில் வந்து சிவில் சர்வீஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் இருக்கும். அந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கணும். அந்த மார்க்கை நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுவோம். இந்த டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ வாங்கிருக்கீங்க, அந்த டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ பார்ப்போம். ஸோ என்னன்னா, டெய்லி வந்து இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி பண்ணும் பொழுது உங்களுக்குள்ளே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். என்ன வரும்னா, ரைட்டு நம்மளால் வந்து செய்ய முடியும்னு வரணும். ஸோ இந்த சிஸ்டத்தை வந்து உங்கள் மைண்டில் வந்து ஏற்றணும். அதாவது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், நாம் வந்து ஒரு ஆஃபீஸர் ஆகணும், எல்லாம் தெரியணும், நாம் இப்படி தான் வந்து பிஹேவ் பண்ணணும், எப்படி தான் பேசணும், இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி இப்போ எங்களை மாதிரி இருக்கிற அதிகாரிகள் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, உங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ண மாதிரி வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதில் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணலாம். சார் நான் அதை படித்தேன் சார், இப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதை அப்போ என்னங்கன்னா, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இட் இஸ் கால்டு குரூப் டிஸ்கஷன். இந்த டிஸ்கஸ் பண்ண நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிடுவோம் அந்த சப்ஜெக்டில் ஆச்சுங்களா. தென் மாதம் ஒரு தடவை டெஸ்ட் வைப்போம். அதே மாதிரி வந்து கோர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே மார்க் டெஸ்ட், ஆக்சுவல் டெஸ்ட் வைப்போம் ஆச்சுங்களா. அதில் வந்து நீங்கள் வந்து செய்யக்கூடியது வந்து அடிப்படையாக ஒன்று கொடுத்து வந்து இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது. தப்பு பண்ணீங்கன்னா 0.6% மார்க் போயிடுது. ஒரு 3 கொஸ்டின் இல்லைங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் அவுட் ஆயிடும். 3 கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் வந்து 3 போட்டு 1 தப்பு பண்ணீங்கன்னா ஒரு மார்க் போயிடும். அது 2க்கு தான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். இதை நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க, அப்பப்போ வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் அது போக வந்து ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கிறது நிறைய மேகசின் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மேகசின் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து அவங்க திட்டங்கள், ஒரு மினிஸ்ட்ரி எப்படி செயல்படுறாங்க, அதே மாதிரி நாட்டில் வந்து கோஆபரேட்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது, பேங்கிங் எப்படி இருக்குது,
அதே மாதிரி எக்கனாமிக் எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து எந்த மாதிரி வந்து பரிவர்த்தனை பண்றாங்க, நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ வந்து என்னென்ன பொருள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, எவ்வளோ தானியங்கள் இருக்கு, அதே மாதிரி வந்து அந்த சீசன் பேர் என்ன, என்னென்ன நம்ம நாட்டில் என்னென்ன பயிர் வைக்கிறாங்க, அதுக்கு அதுக்கு என்ன எப்படி விலை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க, விலை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க, இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஏற்றுமை ஆகுது, நாம டெக்ஸ்டைலில் வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் இருக்குமா, நாம என்னென்ன பொருள் இறக்குமதி பண்றோம், இதெல்லாம் ஏற்றுமதி பண்றோம் ஆச்சுங்களா. இதெல்லாம் அதெல்லாம் மேகசின்ல வரும். அந்த மேகசின்லாம் சொல்லுவோம். என்னென்ன மேகசின் வந்து காலப்போக்கில் நம்ம டிஸ்கஷன்ல சொல்லுவோம். மேகசின்லாம் இருக்கு, லைப்ரரியில் இருக்கு, கீழே வச்சிருப்போம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். அந்த மாதிரி மேகசின் கீழே கீழே டவுன் ஃப்ளோர்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி பார்க்கணும். ரிசப்ஷன்ல. ஸோ என்னன்னா, ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறவங்க ஐ வுட் சஜஸ்ட் டேக் அப் தி ஸ்மால் கிளாஸ் புக். ஒரு சின்ன கிளாஸ் புக்கு 6லேருந்து 12th வரைக்கும் 1 month or 1.5 monthல படிச்சு முடிச்சிருக்கோம். என்சிஆர்டி புக் வாங்கி படிச்சு முடிச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு படிச்சீங்கன்னா இங்க கிளாஸ் ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நீங்க எப்பவுமே கிளாஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அங்கிருந்து நோட்ஸ் கிரகிச்சு தான் எடுத்து வந்து கொடுப்பாங்க. அதே ப்ளஸ் வந்து வெவ்வேறு நோட்ஸ் வந்து எடுத்து தான் கொடுப்பாங்க. நீங்க இருந்தாலும் அந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு நல்லது. ஸோ நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது வந்து என்சிஆர்டி புக்கு, நியூஸ் பேப்பரு, சில மந்த்லி மேகசின், இதை மட்டும் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆச்சா, அப்பப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை சொல்லிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் வந்து என்னன்னா, ஈவன் இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க கூட உங்கள் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் வருது இல்லையா, +2 சயின்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. சயின்ஸ் படிச்சு தானே சயின்ஸாக மேத்ஸ் படிச்சு தானே இன்ஜினியரிங் போக முடியும். அதெல்லாம் இப்படி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து இந்த சிசாட்லாம் நல்லா பண்ணலாம். சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க, அதை நீங்கள் நல்லா பண்ணலாம். அதெல்லாம் பேப்பர் ஷேர் பண்ணுவோம், ஒரு டாபிக் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் எஸ்ஏ காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்கு. காம்ப்ரிஹென்ஷன் எதுக்காக நான் பேப்பர் படிக்கிறேன்னா, ஒரு இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு 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 காம்ப்ரிஹென்ஷன் நம்ம எழுதியிருப்போம் சின்ன வயசுல. நாம படிச்சது தான் திருப்பி கேட்பான், திரும்ப திரும்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க. நாமெல்லாம் அந்த காலத்துல 10th-லயோ 7வதுலயோ காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, அப்ப ஈஸியா இருக்கும். இங்க தப்பா கேட்போம். அதுல அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஷேர் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து டெரைவ் பண்ண சொல்லுவான். இது என்ன மீனிங் சொல்லுது, இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு கேட்பான். ஸோ நாம வந்து இதுக்கெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுனா, சில பேப்பர் படிச்சா நல்ல இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வரும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பேப்பர்ல நீங்க தெரியல கூட டிக்ஷனரி பேப்பர்ல நீங்க சப்போஸ் மீனிங் புரியலன்னா குறிச்சு வச்சுட்டு டிக்ஷனரி பாருங்க. ஏன்னா சப்போஸ் ஒரு ஹார்ட் வேர்டு வருது பாருங்க, அப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல ஈஸியாக எழுதலாம். இங்க காம்ப்ரிஹென்ஷன் டெஸ்ட் கொடுப்போம். டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு எப்படி எழுதுறது, நம்ம ஒரு சப்ஜெக்டை ஷேர் பண்ணிட்டு அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் எப்படி எழுதுறது, எப்படி வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். ஆச்சுங்களா. மெயின் எக்ஸாம் வரும் பொழுது மெயினுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் எடுக்கிற சப்ஜெக்ட்ல வந்து நீங்கள் ஜிகே பேப்பர் போக மீதி வந்து சப்ஜெக்ட் பேப்பர் ஒரு ஆப்ஷன் எடுக்கணும். அதெல்லாம் பிறகு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அகாடமி பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரபி, ஆந்த்ரோபாலஜி, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ல ஒரு 4 சப்ஜெக்ட்ல நாங்கள் கோச்சிங் கொடுப்போம். இதை தவிர வேற ஏதாவது நீங்கள் நல்ல சார் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா உங்கள் விருப்பம், நீங்கள் புக் வாங்கிக்கலாம், நோட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு. ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் முழுக்க சிவில் சர்வீஸ் மேலே தான் இருக்கணும். டோன்ட் அலோவ் எனி நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் டு டாமினேட் யூ. இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி வந்து யாராவது இதெல்லாம் எப்படிங்க பண்ண முடியும், அதெல்லாம் முடியும்னால தான் ஒருத்தன் வந்திருக்கான், முடியும்னு நினைச்சதுனால தான் 10-100 பேர் பாஸ் ஆகிறான், முடியாதுனால வர முடியாது இல்லையா. அதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸுக்கு என்னைக்கும் அலோவ் பண்ண நான் பார்த்துக்கிற விடுங்கன்னு சொல்லுங்க. என்ன சொல்லுங்கன்னா, நான் இன்டர்வியூ வரைக்கும் போறேங்க, கிடைக்கல நான் பார்த்துக்கலாம். அது மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவா பேசுகிறதுக்கு நமக்கு என்னைக்கும் பாசிட்டிவா பேசினா தான் வந்து நெகட்டிவ் மட்டும் நம்மளை டாமினேட் பண்ணக்கூடாது. பாசிட்டிவா பேசினா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவா பேசினா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து சாதிக்க முடியும். இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இதெல்லாம் எப்படி எழுத முடியுமா, நம்மள முடியும், முடிஞ்சனால தான் எழுதியிருக்காங்க. எத்தனை லேடிஸ் இன்னைக்கு வந்து டாப்பரா வந்திருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் முடியாம வந்திருக்காங்க, உங்களை மாதிரி படிச்சவங்க தான். ஸோ ஃபோக்கஸ் அந்த சப்ஜெக்ட், ஃபோக்கஸ் அந்த கிளாஸ், டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, பயப்படாதீங்க. என்ன இதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆர்வப்படுங்க. தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து யூ வில் பி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆஸ்பிரண்ட்ஸு. எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. உங்களை மாதிரி வந்து ஒன்றுமே ஜீரோவில் வந்தவங்க தான் நீ பாஸ் ஆகிட்டு வந்திருக்காங்க. புரியுதா. நாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் கூட கிளியர் பண்ணலாம். நோ செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் ரிக்வயர்டு. நீங்கள் ப்ராப்பராக படிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டே கிளியர் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நான் அந்த உறுதி கொடுக்குறேன், ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணலாம். நாங்கள் என்னன்னா வி வாண்ட் அவர் ஸ்டூடெண்ட் டு கெட் ஃபாஸ்ட். ஆச்சா, நல்ல ஒரு திறமையாக இருக்கணுன்றதான் நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஸோ அடிக்கடி நாங்கள் 2 பேருமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பார்ப்போம், ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஒரு பர்டிகுலராக இன்னைக்கு ஒரு இஷ்யூ வந்திருக்கு, எப்படி நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸர் இருந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்போம். சுச்சுவேஷனல் இஸ் கால்டு சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ். எப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு 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 இடத்துல வந்து ஒரு சோசியல் இஷ்யூ பிரச்சனை வருது, நீங்கள் கலெக்டர் இருந்தால் எப்படி பண்ணுவீங்க. ஸோ நீங்கள் யூ ஹேவ் டு டெல் யுவர் மைண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா,
இப்போ இந்த எல் நினோன்னு சொல்றாங்க. எல் நினோ படிச்சிருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? எல் நினோங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. மத்திய தரைக்கடல் பசிபிக் ஓஷன்ல வந்து ஒரு ஹீட் அதிகமாகிறதுனால வந்து இதோட பாதிப்பு வந்து சில நாடுகளுக்கு வருது. இப்போ இது எல் நினோ வரும்போது என்ன, நீங்க ஒரு கலெக்டரா இருக்கீங்க, இல்லை வந்து ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு ஆஃபீஸர், என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? பர்பிளுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? ஸோ அப்போ எல் நினோ பற்றி தெரியணும். எல் நினோ வந்தால் என்ன மாதிரி பாதிப்பு இருக்குன்னு தெரியணும். அந்த பாதிப்பை எப்படி குறைக்கிறதுன்னு தெரியணும். நாம் வந்து இந்த இயற்கையை ஜெயிக்க முடியாது, ஆனால் மிட்டிகேட் பண்ணலாம். மிட்டிகேட்னா அதனுடைய தாக்கத்திலிருந்து குறைக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு இஷ்யூ தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ கரண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் யூரோப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்நினோ வந்து நிறைய பேர் வந்து வெளியில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் எல்லாம் உரி நிறைய. அதனால என்னன்னா இப்போ என்ன எல்லாத்துக்கும் என்ன, ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு 12 மாவட்டத்துக்கு வந்து எல்நினோ வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுன்னா, அவங்க வந்து அடிக்கட்டாக வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். அதே மாதிரி வந்து வெளியில் அன்னசரியாக போகக்கூடாது, என்ன ஸ்ட்ரோக்கு, சன் ஸ்ட்ரோக் வரும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து போதுமான அளவுக்கு வந்து ஒரு அவங்க இது இல்லாமல் பார்த்துக்கணும், தன்னை பாதுகாத்துக்கணும். நீங்கள் வெளியே போயிட்டு 4 பேர் செத்து போயிட்டான்னு வச்சுக்கலாம், அது ஒரு இஷ்யூ ஆகும். நீங்கள் தண்ணி குடிக்கலாம், டீஹைட்ரேஷன் ஆகி உங்களுக்கு உடம்புல நோய் வரலாம். அப்போ நீங்கள் அன்னசரியாக போயிட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் படுக்க வேண்டும். ஸோ நம்ம வி மஸ்ட். இப்போ போயிட்டு சார். என்ன கொஸ்டின் ஆன்லைன் கேளுங்க. ஒரு கேண்டிடேட் வந்து கேட்டிருக்காங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் மேத்ஸில் ஆவரேஜ் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்குது, கண்டிப்பாக பண்ணலாம். உங்களை வந்து 9 மாதம் கோர்ஸு, இந்த சிசாட்டை வந்து 100% கிளியர் பண்ணி எக்ஸாம் வச்சு உங்களை வந்து பாஸ் பண்ண வைக்கிறது எங்கள் கடமை. ஸோ தைரியமாக நீங்கள் வந்து போல்டாக இருக்கலாம். இந்த சிசாட் ஒன்றும் நத்திங், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா போதும். அதனால் தைரியமாக வந்து நீங்கள் போகலாம். எத்தனையோ பேர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்க வந்து நீங்கள் அழகாக வந்து சிசாட்டில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு மெத்தட் சொல்லுவோம், அதனால கோச்சிங் வந்திருக்கீங்க, கோச்சிங்கில் ரொம்ப சொல்லுவோம், அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் ஹோப் உங்களுக்கு போதுமானு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது இருந்தால் கொஸ்டின் போடுங்க. தேங்க்யூ. ஸோ என்னென்னா இதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இன்றைக்கி வந்து இப்போ லாஸ்ட்டு ஒரு 2 மாதமாக ஈராக் வார் போயிட்டு இருக்கு. ஈரானுக்கும் இஸ்ரேல் அமெரிக்காவுக்கும் என்ன காரணம்? ஈரான் வந்து ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு. ஏன் இவங்க 2 பேர் சண்டை போடுறாங்க? ஸோ ஈரானுடைய நேச்சர் என்ன? ஈரானில் வந்து அங்கே இருக்கிற ஆயில் வெல்த்தை வந்து இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஈரான் ஒத்துக்கலோடனே இவங்க மேலே அட்டாக் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனுடைய இம்பாக்ட் என்னென்னா, அங்கிருந்து ஈரான்லேருந்து வர வேண்டிய ஆயில், கேஸு மற்ற எல்லா கண்ட்ரிக்கும் போதெல்லாம் தடைப்படுது. அப்போ டிலே ஆகுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே டொமஸ்டிக் ப்ரைஸ் ஏறுது. பெட்ரோல் கிடைக்கல, பெட்ரோல் விலை ஏறுது. டீசல் கிடைக்கல, டீசல் விலை ஏறுது. அதே மாதிரி வந்து குக்கிங் கேஸ் நமக்கு சமையல் ஏறுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்பி ஒர்க் பண்ணுற வந்து நீங்கள் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கப்பல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போகுது. ஸோ இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனால 10 இம்பாக்ட் இருக்கும். நாம் அப்படி தான் யோசனை பண்ணோம். இப்போ நீங்கள் ஒன்று சொல்லலாம், உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலியிலே ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு வச்சுங்களேன். அந்த சப்போஸ் உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 10,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறார், திடீர்னு வந்து சம்பளம் 4,000 எத்தனை பேர் பாதிப்பாங்க? நாட் ஒன்லி இல்லை, உங்கள் குடும்பமே பாதிக்கும். என்னன்னா, பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியாது, ஒன்று காலேஜ் ஃபீஸ் கட்ட முடியாது, வெளியில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது, தனக்கு மருந்து வாங்க முடியாது. ஸோ அதனால என்னாச்சுன்னா, ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா we have to focus on the impact. என்னென்ன பாதிப்புகள், இதனால என்னென்ன பாதிப்பு, அதெல்லாம் நீங்கள் must understand, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆச்சுங்களா? தைரியமாக படிங்க. ஹாவ் ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸ் இந்த அகாடமி. நாங்கள் 2 பேரும் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸு உங்களை பக்காவாக 1 to 1 கைட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். ஆச்சுங்களா? எந்த டவுட் எந்த நேரத்தில் வந்து கேட்கலாம். நீங்கள் மெசேஜ் மட்டும் போட்டால் கூட போதும், டவுட் கிளியர் பண்ணிடுவோம். நல்ல என்னென்ன மேகசின் படிக்கலாம் சொல்லுவோம், கைடு. நீங்கள் வேறு எந்த அகாடமிக்கு போனாலும் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது. என்னென்னா 50 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க, நீங்கள் எங்கேயோ ஓரத்தில் உட்காந்துருப்பீங்க, அப்படி சொல்லிட்டு லெக்சர் எடுத்து போயிடுவாங்க. ஆனால் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. 1 to 1 ஒரு ஆள் பேரும் தெரியும், ஒரு ஆள் என்ன படிக்கிறாங்க தெரியும், ஒரு ஆளுடைய ஸ்ட்ரென்த்து வீக்னஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கு. புரியுதா? அதனால் நல்ல நம்பிக்கையோடு படிங்க. 10 மணி நேரம் அலாட் பண்ணுறீங்க. எவ்வளோ? 10 படிக்க முடியுமா? செல்ஃபோன்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு, செல்ஃபோனில் வாண்டான்னு சொல்ல அண்ணன் சரியாக அந்த சோசியல் மீடியாலாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு, என்ன நமக்கு ரெக்வயர் கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ் மட்டும் செல்ஃபோன் வச்சுக்கலாம் பேசுறதுக்கு. இல்லை சப்போஸ் வாட்ஸ்அப்பில் டெலிகிராமில் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்களா, அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம். தேவையில்லாமல் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறது, ஃபேஸ்புக் பார்க்குறது, ஏதோ ஆப் இருக்கு, அந்த நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். தட் இஸ் அ சூசைடல் ஃபேக்டர். இந்த செல்ஃபோனில் இருக்கிற ஆப்ஸ் வந்து இன்னைக்கு பாஸ் பண்ண பசங்களை பார்த்தீங்கன்னா, பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் செல்ஃபோன் பயன்படுத்துது சார், 3 வருஷம் பயன்படுத்துது, அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. யாரும் செல்லு 24 ஹவர்ஸும் பாஸ் பண்ணி எக்ஸாம்லாம் பாஸ் பண்ண முடியாது. எப்படி பண்ணுவீங்க? உங்கள் நேரத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ மார்னிங் பண்ணோன்னு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணிவிட்டு, இந்த நைட்டில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணிட்டு தனியாக ஒரு அட்மாஸ் பண்ணிட்டு படிங்க. படிச்சுட்டே இருங்க. சரியா? இப்போல்லாம் நிறைய முன்ன காலம் மாதிரி இல்லை, நாங்கள் படிக்கிற காலம் மாதிரி இல்லை. இப்போ நிறைய வந்து வாய்ப்புகள் வந்துருச்சு, நிறைய வந்து வெப்சைட் வந்துருச்சு, ஆன்லைனில் நிறைய திங்ஸ் வந்துருச்சு.
ஸோ அதனால் படிங்க. ஸோ ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் படிச்சுட்டு சந்தோஷத்தோடு வரணும் கிளாஸ். சார் இன்னைக்கு நான் இதை படித்தேன், எனக்கு இன்னைக்கு தெரியல, இந்த எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கிறது சொல்லு சார், இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு கொஞ்சம் புரியல, கொஞ்சம் எனக்கு டீச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லு. அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது, யாராலும் தடுக்க முடியாது. கண்டிப்பாக 9 மாதம் கோர்ஸ், 1 மாதம் 2 மாதம் கோர்ஸ் இல்லை. ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் 9 மாதம் கோர்ஸ். 9 மாதத்தில் உங்களை வந்து பக்காவாக ட்ரைன் அப் பண்ணிடுவோம். தைரியமாக படிங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட யாராவது வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக சேரணும்னு சொன்னால் கூட வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், வந்து பார்க்க சொல்லுங்கள் வச்சுங்களா. இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 நாள் வந்து ஃப்ரீ செமினாராக கொடுத்துருக்கோம், யார் வேணாலும் வந்து கேட்கலாம். அதுக்கு பிறகு வந்து கன்வெர்ட் ஆகின பிறகு வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணி படிங்க. ஸோ நல்ல பக்காவாக சொல்லிக் கொடுப்போம். காலேஜ் படிக்கிற அந்த ஆஸ்பிரண்ட் வந்து சனி ஞாயிறு சனிக்கிழமை வந்துருங்க. எப்பெல்லாம் காலேஜ் லீவ் போட்டிங்கன்னா வந்து உட்காந்துக்குங்க, வந்துட்டு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பில்டப் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் கேரியரை பில்டப் பண்ணுறது எங்கள் பொறுப்பு. ஓகே, தேங்க்யூ. உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? தாராளமாக பண்ண முடியும். என்ன இப்படி கேட்டீங்க? 9 மந்த்து தேவையே இல்லை. நான் சொல்கிறது என்னென்னா 9 மந்த்து அதுக்கு தானே வந்திருக்கோம். 9 மந்த்ஸு ஒரு பேப்பர் எடுத்து நோட் பண்ணுங்க, நோட் பண்ணுங்க. ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் படிக்கிற அவர் வந்து 10 மணி நேரம், 30 நாளைக்கு என்ன வரும்? 30 ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு. 30 ஒரு மாதம் எத்தனை அவர் வரும்? 30 நாளைக்கு, ஒரு நாளைக்கு 10, 30 நாளைக்கு 30 ஹவர்ஸா? 300 இன்ட்டு 9 போடுங்க. அதான் எனக்கே இன்ட்டு 9 போடுங்க. 2700. 200 ஹவரை கழிச்சிருங்க. 200 ஹவர் வந்து ஏதோ ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, லீவ் விட்டாங்க. 2800 ஹவருக்கு மேலே நீங்கள் படித்து வந்து இந்த சப்ஜெக்டை கிளியர் பண்ண முடியாதா? அப்புறம் எங்கள் அகாடமி டைம் போட்டுங்க. ஒரு நாளைக்கு வந்து கிளாஸ் 6 மணி நேரம் போட்டுங்க. 30 நாள், 25 நாளைக்கு போட்டுங்க. 25 × 6 போடுங்க. 210. 25 × 6 210. கரெக்டாக பாருங்க, டோட்டல் பண்ணுங்க. 150. 150 இன்ட்டு 9 மாதம் போடுங்க. ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரம் சொல்கிறோம், 9 மாதம் போடுங்க. ஆ 1350 இல்லையா? இங்க கிளாஸ் வந்து 1350 மணி நேரம் கிளாஸ் நடத்துவோம், புரியுதா? அதுல வந்து ஒரு 300 ஹவர் எக்ஸாம் போயிடும். 1000 ஹவர் கிளாஸ் இருக்கும். 300 ஹவர் வந்து மாச எக்ஸாம், வீக்லி எக்ஸாம் போயிடும். 1000 ஹவருக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த 1000 ஹவர்ல நாங்கள் கவர் பண்ணாதான் இப்பயே எல்லாம் டீட்டெயிலாக வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு சிலபஸ் கண்டிப்பாக கம்பேர் பண்ணுவோம். சிலபஸ் மட்டும் இல்லை, அது போக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த முடிச்சுட்டு பறிச்சு வச்சிருவோம். சார் வெளியே போகிறது. ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, சிசாட் வந்து கிளாஸ் வந்து லேட்டர் ரெஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுப்போம். சிசாட்டுக்குன்னு தனி புக்கு கொடுப்போம், கண்டிப்பாக கொடுப்போம். நோட்ஸ் கொடுப்போம். ஒரு பிரச்சனையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுப்போம். ஆன்லைனில் வரவங்களுக்கு வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து உங்களை இன்வைட் பண்ணுவோம். மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு சண்டே வந்து இன்வைட் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக்சரர்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட்ல இருப்பாங்க. அன்னைக்கு நீங்கள் அவங்ககிட்ட உட்காந்து பேசலாம். அதனால வந்து கண்டிப்பாக எந்த ஊரில் படித்தாலும் சரி, வெதர் யூஆர் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, எங்கே படித்தாலும் சரி, ஒன்ஸ் இன் ஏ மந்த் வந்து கரெக்டாக நாங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்து இங்கே வர சொல்லிடுவோம். நீங்கள் வந்துட்டு வந்து நீங்கள் அன்னைக்கு காலையில் வந்துட்டு ஒரு ஹோல் டே கிளாஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே பார்க்குறீங்க, ஆஃப்லைனில் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வாங்க, எல்லா நோட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அவ்வளோதானா? ஸோ இதான் எங்களுடைய ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்கு. ஸோ ஹவர்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். நீங்கள் அலாட் பண்ணுற 24 மணி நேரத்தில் 10 மணி நேரம் விட்டுருங்க. மீதி 14 மணி நேரம் தூக்கத்துக்கு, உங்களுடைய அதர் ஒர்க்குக்கு ஒத்துக்குங்க. சிவில் சர்வீஸ் படிக்கணும்ட்டா ஒதுங்கிருங்க, சொசைட்டி விட்டு ஒதுங்கிருங்க. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு அங்கே போகிறது, காஃபி ஷாப் போகிறது, இல்லை நான் வந்து டூர் போகிறேன், நோ, ஒரு வருஷம் நோ டூர். ஸோ மேக் இட் பாயிண்ட். நான் வந்து இந்த வாட்டி எக்ஸாம் பாஸ் ஆகி தீரணும். இன்னைக்கு எங்கள் அகாடமியோட
சேர்மன் சிஓலாம் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த அட்டென்ஷன் எங்கிட்ட கொடுத்துருங்க. புரியுதா? குரூப்பில் டெலிகிராம் குரூப்பில் உங்களை எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டு எல்லா நோட்ஸ் கீட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம். தயவு செஞ்சு பேப்பர் கட்டிங்க, தயவு செஞ்சு படிங்க, எந்த பேப்பரையும் ஒமிட் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் நாலேஜ் போயிடும். இன்னைக்கு வர பேப்பரில் சப்போஸ் 3 நான் சார் லேட்டராக படிக்கணும்னு ஒதுக்கி வைக்காதீங்க. இன்னைக்கு ஒரு பேப்பர் படிக்கும்போது ட்ராவலில் பண்ணும்போது டக்குன்னு வந்து பேப்பர் படிச்சிங்க. பேப்பர் படிச்சிங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கலாம், கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கலாம். புரியுதா? பேப்பருக்கு மீறி எதுவும் உலகத்தில் எதுவும் நடக்காது. தானே கம்யூனிகேஷனு. அப்படி வந்து டிவி பார்க்கணும்னா ஒரு இங்கிலீஷ் சேனல் NDTV, அதே மாதிரி ஹாட் ஸ்டார், ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் சேனல் வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் பாருங்க. அன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்லுவான். அன்னைக்கு அந்த நியூஸ் மட்டும் அந்த பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. இல்லையா வேர்ல்டு நியூஸ் என்ன BBC, அதே மாதிரி வந்து அல் ஜசீரா, அதே மாதிரி நிறைய டிவி இருக்கு. அந்த மாதிரி டிவி வந்து பாருங்க. இல்லையா மொபைல்லே பார்த்துங்க, அந்த ஆன்லைனில் டிவி மொபைல்லே பார்த்துங்க. ஸோ இன்னைக்கு நீ ஜாயின் பண்ண போது உங்கள் பேர் வந்து பேர் கோகுலோ, நீங்கள் அகல்யா, நீங்கள் ரைட். ஸோ 1 வருஷம் நீங்கள் எங்கள் கண்ட்ரோல். ஓகே, 1 வருஷம் அகாடமி டாக்டர் P.Annamalai IAS அகாடமியோட நீங்கள் கண்ட்ரோல். நாங்கள் உங்களுக்கு சும்மா விட மாட்டோம், அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கங்க. இது ஆன்லைனுக்கும் பொருந்தும், சும்மா விட மாட்டோம். உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் அப் பண்ணி உங்களை வந்து நல்ல நிலைமை கொண்டு வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துங்க. ஓகே, நீங்கள் எவ்வளோ அட்டென்ஷன் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அட்டென்ஷன் அதுக்கு மேலே டபுள் மடங்கு நாங்கள் கொடுப்போம். ஸோ வித் திஸ் ஐ திங்க் தேங்க்யூ. வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஆன்லைனில் கூட யாராவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள், நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். இருக்காங்களா? கொடுங்க. ரைட்டு. நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க. இதெல்லாம் இன்னைக்கு கரண்ட் லெவலில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் வச்சு வேலை போனால் யாருக்கு போகும் சொல்லுங்க? மக்களுக்கு வேலை போகாது இல்லையா? நீங்கள் மக்கள் பண்ணி தானே ஆற்ற போகிறீங்க. அங்கே எங்கே ஏஐ வரப்போகுது? மக்களுக்கு வந்து நீ மாவட்டத்தில் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது எங்கே ஏஐ வரப்போகுது? உங்களுடைய வேலைகளை சுருக்கமாக்கலாம். அது வந்து ஏஐ யாரோ ஒரு குரூப் கம்பெனி டிசிஷன் பண்ணி உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க. நான் தப்புன்னு சொல்ல, அவசரத்துக்கு ஏஐ பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனால் ஏஐ மட்டுமே லைஃப் ஆகாது. ஸோ மக்கள் பணிக்கும் ஏஐக்கும் வித்தியாசம் இருக்குமா? ஏஐ வந்து மக்கள் பணி செய்ய முடியாது, அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கங்க. அதனால வந்து நம்ம சொல்றது எல்லாமே கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் இங்கே வரணும். நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க்ல சொல்றீங்களா? ஒத்துக்கிறேன். பேங்க்ல நான் வந்து நாங்கள் பேங்க்கு கோச்சிங் கொடுத்து சார் இதெல்லாம் வேலை போயிடலாம், அது ஒத்துக்கிறேன். இது வந்து தெரிஞ்சுக்கங்க, அதுவும் தப்பு கிடையாது. ஏஐ தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜிங் சப்ஜெக்ட், தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. கவனிங்க. ஆன்ல இருக்கா? மைக் ஆன்ல இருக்கா? சவுண்டு கேக்குதா? கேட்கலையே. கேக்குதுங்களா? நீங்க எப்படி நம்ம எக்ஸாமுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு கேட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது 30 to 35 இயர்ஸ் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் புக்கு இருக்கு. நாம கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வாங்கி வச்சிருக்கிறோம். நீங்களும் வந்து ஓனா ஒரு புக்கு வாங்கிக்கிறது நல்லது. 35 இயர்ஸ் 40 இயர்ஸ் கூட கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து இருக்கு. ப்ரிலிம்ஸ்ல ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல கரண்ட் அஃபயர்ஸ் தவிர ப்ரீவியஸ் இயர்ல வந்த கரண்ட் அஃபயர்ஸ் இப்போ வராது இல்லை. கரண்ட் அஃபயர்ஸ் மாத்திரம் நம்ம கரண்டா படிச்சுக்கணும். இப்போ ஜெனரல் ஸ்டடீஸுக்கு ப்ரிலிம்ஸுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை திருப்பி மனப்பாடெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல, சும்மா பார்த்தா போதும். அந்தந்த பேஜ்லயே அரிஹந்த் பப்ளிகேஷன்ல மேலே கொஸ்டின் கீழே ஆன்சர் எக்ஸ்பிளனேஷனோட கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச்சு படிக்க வேண்டியது. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் டெய்லி நாம கிளாஸ் நடத்துகிறோம். டெய்லி நடத்தும் பொழுது கிளாஸ் நோட்ஸ் வந்து எடுக்கிறீங்க, கவனிக்கிறீங்க. அதையே ஆடியோ வீடியோவாக உங்களுக்கு கொடுப்போம். அது இல்லாத பிடிஎஃப்பும் கொடுப்போம்.
நாம ப்ரிலிம்ஸ்க்குரிய புத்தகங்கள், மெயின்ஸ்க்குரிய புத்தகங்களும் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அப்ப நீங்க தங்கி இருக்கிற இடத்துல டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பருக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும். நியூஸ் பேப்பர்ஸும் படிக்கணும். அதுக்கடுத்தது பப்ளிகேஷன்ஸ் புக்கு வாங்கணும். நம்ம அரியந்து பப்ளிகேஷன் புக்கு, மெக்ரா ஹில் பப்ளிகேஷன் புக்கு, வேற யாராவது வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த புத்தகத்தையும் வாங்கணும். அவங்க வந்து சிலபஸ் பிரகாரம் நோட்ஸும் போட்டிருப்பாங்க. இன் அடிஷன் டு நாம கொடுக்குற நோட்ஸ் இல்லாத மெக்ரா ஹில் பப்ளிகேஷன் அண்ட் அதர் பப்ளிகேஷன் ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ். இதுல ஃபர்ஸ்ட் படிக்க வேண்டியது சாப்டர் வைஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை முதலில் ஒரு தடவை 2 தடவை டைரக்டா கொஸ்டினுக்கு பக்கத்திலே ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்படியே படிச்சுக்கலாம். இல்லை பின்பக்கம் கொடுத்துருந்தா அந்தந்த ஆன்சரை டிக் பண்ணி நாம 1 டைம் 2 டைம் 3 டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணா போதும். எதையும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி சிவில் சர்வீசஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இப்போ நாம வாங்கி வச்சிருக்கிற அரிஹந்த் பப்ளிகேஷன்ல அதுல சிசாட் இந்த 10-11 இயர்ஸ் போன 2025 வரையிலையும் கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுல வந்து சிவில் சர்வீசஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்ல practice is required. Everyday practice is required. Reading comprehension, understanding the comprehension, inferring the meanings of various words and sentences, interpretation of the sentences, அதுக்கப்புறம் identifying the most appropriate answer in the reading comprehension. இதுக்கு பெரும்பாலான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல no institutes appoint teachers for teaching comprehension and aptitude. We have already appointed the teachers for reading comprehension, basic numeracy, test of reasoning and other topics covered. உங்களுக்கு நல்லா வந்து அழகா சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களும் சரி, இனிமேல் யாரு நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல ஜாயின் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கும் வந்து we will focus on civil services aptitude test. Civil service aptitude test has become the toughest paper. What for it has been made toughest? Every year, lakhs of students or candidates appear for the preliminary examination. Supposing there are 1,000 vacancies for the civil services post, only 10,000 candidates will be selected for the main examination. Supposing the vacancies are 1,500, 15,000 candidates only will be selected for giving the main examination. So, more than 8 or 9 lakhs of candidates should be eliminated from appearing for the main examination. That is why the civil services aptitude test has been made the toughest to screen the candidates, to select the candidate who have secured the passing marks, that is 33%. So we have seen that the civil services aptitude test is taught to our candidates professionally. That is reading comprehensions from the previous question paper, and new comprehensions will also be taught to the candidates. So they have this fantastic opportunity to learn the reading comprehension and secure the
highest mark in the 20 or 25 questions that appear in the comprehension section. There is our Mr. Sandron, who is well versed in test of reasoning and basic numeracy. You will love his teaching because he is such an expert. I also sit and watch his classes in the TNPSC sessions. He teaches professionally. He is very proficient in his subject. He will definitely make you secure the highest mark in the aptitude and test of reasoning. You can confidently join. You can be very confident. So for facing the prelims as well as the main examination, first of all, we should have the interest. Since you have the interest, you have joined the institute for studying the UPSC civil services papers, preliminary, main, and also learn personality test. What else we should have? We should work hard. We should also have the willpower and determination. We should also have the perseverance. Since our candidates have joined our institute, they have the interest, willpower, determination, and they are ready to work hard with perseverance. So you should have the self-confidence. Don't worry about what others say. We should be very confident of us that we can do. Why not I secure the first rank at all India level in the main examination, so that after undergoing the personality test, I can be selected as the first rank holder. So everybody should have this confidence that I will secure the first rank. For example, I will tell my story. I migrated in 9th standard from a village to P.Annamalai district as a national scholarship scheme student. I secured the first rank in our school in Parambat High School in 8th standard. I was asked to take the next test for the national scholarship scheme. I gave this test. I was selected as the first rank holder in that particular area. So the government, central government, had the guidelines that the candidates selected for the national scholarship scheme should study only in the given list of high schools, and they should also join the management hostel. Otherwise, the 1,000 rupees national scholarship scheme cannot be given. So that I joined Danish Mission High School, P.Annamalai. I was also a member in National Service Scheme, National Cadet Corps, and Social Service League in the school. Unfortunately, there were 2 second lieutenants for NCC. One, Mr. Edward Ebenezer, who handled the chemistry subject, elective chemistry subject for me. Another teacher, Mr. Amaladas, was there. He handled mathematics. Both of them were present during the NCC parade. Mr. Amaladas watched my commanding capacity in NCC. That is telling standard piece and attention.
keep, without telling the headmaster of the school. There were 2,000 students in the school, Danish mission school. Mr. Amaladas picked me up and asked me to act as school people leader. I was a school people leader for 2 years in that biggest high school. During the anniversary function in 11th standard, I said that every one of us, that is the students studying in 11th standard, should secure the first rank and earn the name and fame for the Danish Mission High School. Being the school people leader, I was asked to speak in the anniversary function. I uttered these words, those words. So you see, fortunately or unfortunately, I was the first rank holder in 11th standard. I asked our students to be the first rankers and earn name for the school. I became the first rank holder. My name appeared in the Hindu paper. I was also the first rank holder in North Arcot district. I also stood second rank holder in the state in the 11th class. Like that, we should also motivate others and we should set forth the example. Why not I secure the first rank at all India level? If everyone thinks that I will be the first rank holder, that type of confidence we should have and see that we secure the highest rank and obtain the service that we require or we want to join. In addition to the previous year questions, chapter-wise question and answer should be read and studied, analyzed. Then daily newspapers, whenever you find and allot time for that, you should go through the newspaper, note down the current affairs in the notebooks. And we also forward you the current affairs every day, every week. You can also go through. But next year, when you give the examination, whoever gives the examination will get the current affairs questions from the after the main examination. That is, supposing the main examination took place in a particular month this year. After that, from that month onwards, up to supposing the exam takes place in May, up to April or March, the current affairs questions will appear in the preliminary examinations. Those current affairs should be thoroughly studied, understood, and written down in your notebooks. Then simultaneously, you should also prepare for the main examination because there is no time gap after the result of preliminary examination. The preliminary examination is in May. The result is out in June. Then what is the number of months of gap? Only 2 months, I think. So you will not have sufficient time to study for the main examination. Simultaneously, when you are undergoing the coaching, you should also, we will guide you what books should be followed and what books should be studied for the main examination. Yeah, please come. We are also giving the main examination books. The main examination books will contain chapter-wise text as per the syllabus.
we should also buy the books with the previous year main examination question and answer book. There are handwritten question and answers books available. We will guide you how to secure those books, how to study for the main examination, how to practice writing the questions and answers for the main examination. From September or October this year, from August to November, December, you should simultaneously practice studying the main examination papers, essay writing, ethics, etc. Write down the answers and practice. The number of words as per the question should be practiced. Then only we will be able to face the main examination. We have only 1 or 2 months of gap. Within 2 months, we will be unable to complete the syllabus. So, as per the advice, I request you to follow for the prelims main examination. Then we will also guide for the personality test. Now, Mr. Vetrivel will handle the class. ஸோ உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணால் கிளியர் பண்ணி கொடுத்த அண்ணாமலை ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கும், காமராஜ் ஐஏஎஸ்ஸாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம தேங்க் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் பிரேக் முடிச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ பிரேக் அண்ட் லஞ்சுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் அப்படியே வந்து பார்த்தா நீங்கள் டைம் வந்து பார்த்தா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. ஸோ எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மதியம் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து போனால் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. ஸோ ஆஃப்டர் த லஞ்ச் வந்து போனால் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த ஆஃப்டர் த லஞ்ச் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are going to see about what is UPSC. Okay, so what kind of stages they conduct the examinations. Okay, so what is prelims, what is mains. Okay, so which kind of papers are available in mains. சரிங்களா? ஸோ அது எல்லாமே பார்த்துட்டு டீட்டெயில்டாக சிலபஸ் டீகோடு வந்து பார்த்தோன்னா முடிச்சுட்டு, ஓகே, ஸோ என்சிஆர்டி ஏன் படிக்கிறோம், எதுக்கு படிக்கிறோம், எந்தெந்த என்சிஆர்டி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீட்டெயில்டாக நம்ம லஞ்ச் முடிச்சுட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றது, ஃப்ரீ பண்ணிக்கோங்க, சில்லாவுங்க. ஓகே, சரிங்களா? ஸோ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே. ஸோ நம்மளுடைய அந்த செஷனில் எல்லாமே 1 by 1 வந்துன்னா டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். ஈவன் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆகாத டவுட்ஸ் முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் டீகோட் பண்ணும்போதே வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். எந்த இடத்துல நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம், எங்கே நாம் முடிக்க போகிறோம், நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே இன் டீட்டெயில் வந்து பார்த்தோன்னா டிசைட் ஆகிடும். ஓகேவா? சரிங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் வெல்கம் யூ ஆல். சரிங்களா? ஸோ எல்லாரும் வாங்க, நல்லா படிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்றது, ஒரு நாளில் நம்ம செமஸ்டருக்கு படிக்கிற கதை கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ செமஸ்டருக்கெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாவா இல்லையா? எப்படிமா படிச்சீங்க? வாங்கினே செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் ஆன முதல் நாள்லேருந்து லெக்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அசைன்மெண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பர் டைம்ல எல்லாம் எழுதி கொடுத்து, சரிங்களா, ஃபைனலாக வந்து பார்த்தோன்னா யூனிட் டெஸ்ட் எல்லாம் கரெக்டாக, இன்டர்னல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எழுதி செமஸ்டர் எழுதணுமா இல்லை எல்லாமே ஏனோ தானோன்னு பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தோன்னா சொல்றது, காலைல செமஸ்டர் இருக்கும்போது நைட்டு விடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கதை கேட்டுட்டு சப்ஜெக்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு, சரிங்களா, டீ குடிக்கும் போது ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே போனால் தெரிஞ்ச கதையெல்லாம் எழுதியிருப்பீங்கல்ல. இன்ஜினியரிங்காக இருந்தால் 42 பக்கம், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸாக இருந்தால் 32 பக்கம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் இங்கே பண்ண முடியாது, அதுதான் விஷயம். சரிங்களா? ஸோ இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுடைய பியூட்டியே வந்து பார்த்தோன்னா அதுதான். யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடலிஸ்டே வந்து போனால் இந்த எக்ஸாம்ல ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியாமல் வெளியே போன கதைகள் இருக்கு. காலேஜில் வந்து போனால் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் 12 அரியர் 13 அரியர் வச்சவங்க ரெகுலராக வந்து போனால் 10 மெயின்ஸ் 6 மெயின்ஸ் 7 மெயின்ஸ் வந்து போனால் எழுதுவாங்க. அது போக வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்றது, நல்ல ரேங்க்கும் வந்து பார்த்தோன்னா
வாங்கி நல்ல சர்வீஸ் வாங்கின ஆட்களும் வந்து பார்த்தா இருக்காங்க. சரிங்களா? காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுடைய பியூட்டி தனிதான். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வாங்க, பார்க்கலாம். ம், தூங்கிட மாட்டீங்களா? ஆ, ஃபைன். சரிங்களா? ஸோ முடிச்சு டைம் 1:45க்கு வந்துருங்க. 1:45க்கு வந்துருங்க. மேபி ஒரு 10 மினிட்ஸ் கூடுதல் குறையுது. சரிங்களா? மேபி 1:40 இல்லை 2 o'clock நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே இல்லை, நேரத்துக்கு வந்து போனால் அனுப்பணும். சரிங்களா? ஸோ ஏன்னா வந்துட்டு ரெகுலர் கிளாஸஸ் போகும்போது 1/4 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் லேட் கூட ஆகலாம் சில சமயங்களில், ரொம்ப ரேரா. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வாங்க பார்த்துக்கலாம். 1:45 அந்த சமயத்துக்கு. தேங்க்யூ.